Так, еще раз проверяем, как меня слышно. Нормально? Вроде должно нормально слышно быть. Ну, отлично, поехали. Роланд Стипвотер. Белый контур указывает на вашу текущую цель. Режим прицеливания L2 показывает дополнительные второстепенные цели. Перекрестие. Ля-ля-ля. DualShock. Так, подключаем свой DualShock, что-то он разрядился. Так, ну все, поехали. Так, мы остановились на башне. Тот, кто не смотрел первую часть, посмотрите, я там час поиграл. Так, ну все, вперед. Погнали. Так, что тут интересного? Вспоминаем управление. Опа. Опа. Отлично. Так, что это за цифра? 14, походу. А это что? 11, 12, 13. О! Только сейчас заметил, что он живой. Revelio. Так, вперед. Где-то мы тут оказались. Интересно. А вот мужик какой-то машет. Эй, парень. Ты где? Опа. Интересно, можно его довести? А ну-ка давай. Скажи что-нибудь. Ни хрена не хочет говорить. Ну так палаты как палаты. Убранство просто красота. Народ, посмотрите, какие флаги, гербы. Слушай, вообще супер. Постель просто супер. Опа. Чемоданчики тут всякие. Лампа. Просто офигенски. О, сюда можно зайти. Интересно. Сейчас посмотрим. Давайте наверх пробьемся. В какую сторону гостиная? А, сейчас посмотрим. Это кто? Кто тут? Угу. Так, нас опять хотят привести вниз. Интересно, да? Опа. Он только что двинулся. Мне показалось? Он реально двигается. Если встать сзади. Он меня схватит? Вот таким вот чувачком мы сейчас играем. В принципе, похож на Гарри Поттера на максималках. Что, ты будешь двигаться или нет?
не хочет. Ладно, неинтересно. Так, короче, мы можем спуститься здесь. Мы можем спуститься там. Пойдем по кратчайшему пути. Сразу можно сбросить? Нет. Так, мы можем спуститься еще ниже. О, это еще одна комната. Подожди. Она очень похожа на то, что я был уже. Даже? Да, по-моему, похоже очень. Странно. Я, походу, заблудился. Ладно, спускаемся вниз, короче. Это что такое? Лев? О, грифон. Это балерьефы, вот это капеллена. Супер. Так и хочется потрогать прикольную штучку. Скамеечка. Опа. Блин, опять я где-то нахожусь. Здесь кто спит? Балли Касл. Бэтс. Летучие мыши. Прикольно. British and Irish Quidditch League. Британская и ирландская лига по квиддичу. Вот этот плакат. Прикольно. British and Irish Quidditch League. А он здесь. Победа принадлежит нам. Victory belongs to us. Ну что, тоже неплохой чувак. Ну это опять комната всего лишь. О, здесь печка. Вот такую печку хочу себе в дом или в какую-нибудь беседочку. Подбросить дровишек. Я так бы и сидел, отдыхал. Какая красота, конечно. Так, я спустился сюда, здесь ничего нет. Понятно. Значит, идем обратно. Так, здесь мы уже были. Угу. Этот товарищ нам знаком. Сейчас еще подняться наверх. Так что будет? Так, а здесь, по-моему, мы были уже. Да, это еще одна комната. Тоже неинтересно. Так, вперед. А слушай, я не знаю. Я не знаю, что мне делать. Я просто гуляю тут. Сама судьба злодейка сейчас приведет нас. О, эти живые призраки. Точнее, мертвые призраки, но живые картины. О, сундучок. Замок первого уровня. Значит, я еще не готов. Ты еще не готов, юный подаван? О, соплеменницы. Я вам не помешаю? Эй, девчонки. А им похеру. Шаги конец. Надо все посмотреть, все изучить. Красота, как я обожаю фэнтези обстановку. Эти часы. О боже. Эта картина ведьмы улетает к Луне. Или в сторону Луны, в туман. О боже, ладно. Хотел сказать красиво, не получилось. Так, вперед. Так, мне кажется, очень тихо. Надо погромче сделать.
little room, everyone. Let them through. That girl thinks she can get away with anything. Well, Madam Kagawa. О, Oh, what did I do wrong this time? крутануть его еще раз. И еще раз. Сундук факультетов. Ну, ничего нет вроде. Wait, that's not right. I really thought I had it. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Он учил меня. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronen's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Сложно накладывать чары без слов. Все ученики колдуют без слов. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Желаю удачи. До свидания, девушка. Пора идти дальше. А ты чё уставился? Не смотри на меня так. А эта картина, кстати, не двигается. Ясно. Ой, круто, бабочки так сделаны. Офигеть. Типа колба. Блин, эти картины. Господи, какая красотища. Эти стулья резные. Вы только посмотрите, почувствуйте. Это магия волшебства. Офигенно. Очень атмосферно. О, щит. Вот такой щит я хочу себе. Офигенный щит. Куча народу, как всегда, видите. Ой, это Квиддич летает. That girl thinks she can get away with anything. О, господи, это кто? Nelly, please get down. A professor could arrive. She gets bolder every year. Яблочко. Revelio! You weren't born with wings, though. I'm sure you'd use them. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire.
I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Это была пара пустяков. Дракона просто на шашлык порубили и пошли дальше. It is true, but we handled it very well. I'll say. I think you've already earned a reputation for fearlessness. Anyway, Попробуй you've certainly догонять, brought some вот much-needed будет классно. excitement to Всех Gryffindor. угощу. And Hogwarts, for that matter. А что там болтают по поводу моего пути? What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Not having just escaped the jaws of a dragon, of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. Ты когда-нибудь дракона-то видела? Или так? I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. Недостаточно мяса. Да уж. А как же лошади, которые ее тащат, в принципе, неплохие мясистые кусочки. I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Ух ты. Вот тетка дает туда-сюда. Эх, молодежь, молодежь. Еще раз крутануть глобус. На удачу. Чувак, я тебя видел, по-моему, где-то. Ух, они там общаются, что-то делают, причесываются. Это жизнь. Хочу в картину. Я хочу сюда. Что здесь интересного? Сюда не зайти, кстати, пока что. Так, поизучаем еще комнату или квартиру. Я даже не знаю, что это. Холл. Холл в крутом замке. Летающий этот. Я забыл, как он называется. Ладно, позор мне. О, чаечка. Блин, что, всего больше нельзя чая? Я еще хочу. Revelio. Сюда нажать. Lumos. Немножко потренироваться, я уже все забыл. Эх, обожаю вертеть глобусы. Давай еще раз на дорожку. Нет, еще раз. Ух, красота. Так, еще один чувак. Это типа рыжий. It'll be the next. Sure, you don't want to try it? Brewed it myself. Сам пиво сварил. Hello. You're the new Или fifth чай year. сделал. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't Ну, все believe it. понятно, рыжий Уизли. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. О, да он блатной. You must be able to get away with anything. The opposite, actually. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Что в кружке варишь? Пиво или чай, признавайся? Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer.
I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more Я же говорил work. пиво. Я слышу, что он там что-то сварил. И скорее всего это не чай. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference fundamentally between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my creativity as much as you might think. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Such interesting notions about how to improve brooms. Knows the stuff he does that one. О, вот это прикольно, этого я еще не видел. Очень грустная женщина. Ладно, хрен с ней. Еще раз крутанем глобус на дорожку. Вперед. Все-таки сюда надо было пройти, я же говорил, да? Опа. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Что это? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Ну что ж, давайте на практике проверим. Красивые картины. Чё он там втирает? Какой из свой-то? О, Господи. Ну пошли, коль просишь. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up! Бегать можно? Что-то я не понял, как бегать-то? The guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Что это? Simply cast Revelio on it, О, and we'll Господи. see what the guide says. О май гад. Бедный мужик. Походу бычара его просто задавил. О, жесть. Как мне это сделать? Protego! Так, я пока смотрел и все прослушал. Что мне надо сделать? Revelio! Алло. Ревелио. Портрет Баруффио. На этом портрете изображен волшебник Баруффио, прославившийся своим мозговым эликсиром. Что-то я не верю, что у него был мозговой эликсир, он, по-моему, не очень мозговит. Это и очередным напоминанием, как важно правильно произносить наши заклинания. Однажды он произнес «С» вместо «Ф» и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Вы
Только что открыли испытания из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Открыть руководство. Уровень 1. Прогресс, прохождение, понятно. Так. Ну ладно. Это не так супер интересно. Мужика жалко, конечно. Clever, isn't it? Пока мужик... Keep your eyes open for more Вы видели, opportunities. что только что произошло? Inside Он так and его outside of the class. хорошенько жопой еще дополнительно присел на него, господи. Это не бык, это просто какой-то садист. Ё-моё. Ладно, вперед пошли. Пошли, веди меня, старушка. Я в печали. No time to waste. You've classes to attend. Не тратьте время. Ладно, потратим, еще потратим. Давай, старушка, веди меня на практику. Good timing. Perfect opportunity Я to вообще show you всегда how to вовремя. use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, центральный холл. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты, профессор, здесь расположен гостиница, большой зал, ба-ба-ба. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить. Серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. Понятно. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Выберите пристройку, чтобы продолжить. Ага, выбрал. Профессор Уизли разблокировала для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью R. Отправьтесь в точку с летучим пламенем в центральном зале, используя квадратик. Вот. Переместиться. Ну, вперед. Что, ждем, пока загрузится. А вот And here загрузилось. we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Ну, вперед. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. Вон там It's the дракон. heart of the hive. Здесь Our единорог. King's Cross Station, so to speak. Как красотища. А, у дракона, между прочим, дракон-то живой. У него даже из ноздрей дым выходит. Ну, видимо. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Так.
Спасибо, профессор, скажите, вы что You такое mentioned Hogsmeade? Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Скажите об уроках What will I заклинаний? learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronen. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Что такое защита от темных искусств? Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense against the dark arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Thank you, Professor Weasley. Профессор, A lot to спасибо от души. absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ну что, профессор, поболтаем? It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Не волнуйся, сэр. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about her travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map?
Unfold it and have a look. Так, новое задание. Ага, этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвинетесь по основной истории, откроете новые возможности и заработаете опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активизации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь воспользоваться необходимыми заклинаниями. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве награды за задание. Ясно. Начните отслеживать задания с помощью X. Темных искусств. Ну, давайте темное искусство. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Пошли. Давайте немножко изучим, что тут есть. А не, можно выйти. Угу. Что это за мужик? А, блядь, он живой, черт. Играешь на флейте? Молодец. Крутануть глобус. Опа. Раскрутим его по полной. И дракошка. Простите, пропустите. Здесь не перейти. Ладно, мы спустимся. Вперед. Навстречу приключениям. Так. Опа. А, глобус. Еще один. Еще один глобус. Где запутался? И подгрузочки. Ясно. Так, сюда можно пройти или нет? Revelio. Фонтан в виде виверны. Страница руководства. Этот фонтан на дворе трансфигурации с изображением виверны служит место отдыха и собраний студентов, несмотря на слухи, возможно, спровоцирование сэром
Кэдоганом, это, безусловно, не та самая Виверна из долины реки. Вай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Ясно. Ясно, все ясно. О, котяра. Кошка. Ой, какой милашка. Надеюсь, это не ученик какой-нибудь, который превратился в кошку. Это будет вообще не очень удобно. Ой. По-моему, я не зашел не туда. Ладно. Убежали. Ух, что меня сегодня колбасит. Так, все не в ту сторону. Давайте вперед. А это что такое? Братан, что с тобой? Бургеры были слишком тяжелые. Угу. Так, здесь не пройти. Вперед. Красавец глобус. Еще один глобус. Если сюда зайти. Чё втыкаешь, парень? Давай. Давай. О, я слышу музыку. О, прикольно. Чайка. Нет, чаю не попить. Ревелио. Ревелио. Это скелет ирландского феникса или авгурея. Чрезвычайно пугливой птицы, которая может предсказать приход дождя, а ее скорбный крик, как когда-то считалось, предвещает смерть. Ау! О, я на второй уровень вышел. Хорошо. А еще лучше, когда ты гуляешь. Ох, они все живые. Вот это круто. Опс. Сори. Опа. Телепорт. Давай. Пора работать. Работа не волк, в лес не бежит. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small.
Levioso! Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso! Good. Now, the basic cast. Well done. Ну, отлично. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This Protego! should be easy. Super Protego! Levioso! Hates things. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be... Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Ну что ж, давай поговорим. Так. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Ну ладно. А ты что скажешь? Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Окей, хорошо. Следующий. Девушка. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Да ладно, это Себастьян, блин, просто отвалился за секунду. Nice work. Какой он сложный. Себастьян, ты вообще тренировался когда-нибудь? I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Звучит интригующе. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Что там такое? Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club,
or Вступить в sneaking into тайную the дуэльный restricted клуб, это section круто. of the Хочу library. дуэли. You just have to be clever enough not to get caught. Thank you, To get Sebastian. caught? I'll Окей, keep that не in mind. попадусь никуда, Good. не парься. Pleasure chatting with you. Я вас всех I'm sure там I'll see you soon. порешаю одного Perhaps за somewhere другим. unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual Это skill. неудача, чувак. Look for Это Luke and твоя Brattleby near the clock слабость. tower entrance. If you're О, Люкан. interested. Офигеть. А где Саб-Зиро? Till Не next понял. time. Задание завершено. Занятие по защите от темных искусств. Первоклассный студент. Ну, естественно. Уж кто-кто, дуэли-то я люблю. Так. Может, что-то еще скажешь? Always thought, Levius. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Так, посмотрим, что было за этой дверью. Какие красивые скелеты тут. Прям как в Эрмитаже. Это скелет дракона, между прочим. Круто смотрится. О, железная дева. Обними меня немножко. Железная дева. Так. Да, и выше. Что здесь можно сделать? Сохраниться. Так, не вообще наверх. Я смогу... О, глазики. Сейчас попробуем здесь пройти. Посмотрим. Смогу ли я? Так, не смогу. Ну ладно. Может быть, Ревелио? Ревелио. Нет. Я могу что-то перепрыгнуть вообще? Так, извините, ребятки. Так. Куда мне идти? Да, ни о чем. Я иду вперед. Чайка попить. Немножко чайка. В светском обществе, так сказать, отхлебнуть. Так, вперед. Здесь что? Здесь неизвестно. Ладно. Раз я не знаю, что здесь, значит мы сейчас это узнаем. Ох, какая красотища. Глобус. Ну-ка, крутануть глобус. Что не позволяет крутануть глобус? Что это за фигня такая? Блин. Я должен сделать это. Блин, ну что ж такое-то, а? Без глобуса остался. Вот это маг. Вот это были времена. Вот это крутой мужик. Не то, что сейчас все такие в пиджачках. Вот одежда настоящего мага. Как в настоящих фэнтези. То я не знаю, что это было. Так, я сюда могу зайти? О, рыба-кит. Ясно. Ага, сюда я тоже не могу попасть. А сюда я могу попасть. О, тубзик. Прикольно. Почему мне нельзя в туалет-то? Что ж... А, во. Вот это ржавые трубы. Это же настоящий стимпанк. Стимпанк атак. А сюда можно зайти? Я пускай только в один туалет. Малиновый шар с шестеренками. Где инвентарь? Снаряжение. Все. Шестеренками, чисто под стимпанк, офигенский. Что у нас в инвентаре? Что-нибудь еще есть? Вообще ничего. А, мы могли повысить уровень, но мы этого делать не будем. Мы прибережем, так сказать, эти очки на потом. Ох. Господи, как я обожаю этот антураж. Вы только посмотрите на этого коня. Просто шедевр.
А эти карты винтажные, о господи. Странный чел. Ну ладно. Смотрите, какой шарфик. Просто... Да я просто... Модник. Последний писк моды. Всем по такому шарфику. Часовая башня. Так, ладно. Куда нам надо? Нам вообще в противоположную сторону. I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. Please, Piers, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp. Sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim! Whee! Okay, you for this. Что это за туалетный утенок? Так, ну вперед, дальше. Куда нам надо-то? А, глобус. Давай-ка еще раз крутанем его. Моя слабость глобуса. Так, вперед. Так, вперед из песни на следующее задание. Дядюшка По вас всех научит. Так, опа. Опа! Ну что? Идем вперед. Так, господа, кто на стриме, всем привет. Подключайтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы. Я вижу, у вас уже набежало чуток. Опа! Боже, какая красота! Посмотрите на эти барельефы. Это просто супер. Господи, это же этот... Цербер. Трехглавый пес. А это Феникс? Это целая история тут. Офигеть. О, господи, какая красота. Да вы посмотрите просто на это. О, боже. О, господи. Офигенски. Я просто в шоке. Опа, еще один портал. О, еще один толчок. Простите, мадам. О. Фонтанирующий. О, жесть. Опа. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Так, нам надо наверх. Туалетный душ, да-да-да, туалетный душ. Так, а мы наверх идем. После туалетного душа посвежели, преобразились. Опа. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronena yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone?
I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Акцио. Accio. Это Акио? Что за перевод? That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me! I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Accio, show us how it's done. Splendid! That's it! Excellent control there. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Watch this. There we go. Accio. Very good. Let us see this.
That is how it's done. Accio. Quite impressive. Here we go. Phew. Splendid! Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. Yes! Accio. Excellent control there. Bisa. There we go. Nicely done. Let us see this. Phew. Accio. Very good. Отлично. Very good, Мы ее both of you. сделали. Well done. Отлично. Мы показали ей, что мы круче. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand.
I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronena wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. After my brother... Well, A word, you'd if be you using would. it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Professor Ronena reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Да ладно, мужик нормальный. Совсем не страшно. Hello there. You're the new student, aren't you? Саманта Дейл, поговорить. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronena. Ну-ну. А что нам дальше, ребята, делать? Кто знает? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm lies. not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack. Так, куда нам надо? Вот сюда. То бишь назад и вниз. Trouble with Professor Black.
Revelio. Что это за зеленая жидкость какая-то странная? Revelio. О, все-таки здесь было что-то. Зловонный проход. Да, звучит весело. Главное, чтобы не задний. Так, вперед. Ну, что-то не разбить. Денежки. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Мужик говорит. Заперто. Получается, нам обратно идти. Has one person even tried to sort this dreadful order? Revelio. Портрет Илиуса. На этой странице изображен юный волшебник-сирота по имени Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Разидиана, вызвав Атронуса в виде мыши. Интересно. Идем дальше. Вот там что такое? Так, что мы уходим опять от цели. Как нам сюда пройти? In trouble, are we? Been up to no good? Thought as much. Ну, все-таки нам сюда. Revelio. Так. Опа, это что такое? Начать задание. Послеурочные занятия от Уизли. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronen. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Что, работать еще больше? Давай. I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronen will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand.
You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Какие рецепты? I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronen's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Да, пивка бы сейчас хлебнуть. Так, вперед. Ронен? Профессор Ронен, чтобы получить свою первую задачу? Мы самураи не любим Роненов. Задача — это особый тип заданий, которые дают вам профессора Хогвартса, и после их выполнения учат вас использовать новые заклинания. Наградой за выполнение вашей первой задачи является восстанавливающий чары репаро, которые необходимы для выполнения других заданий. Вы можете отслеживать свои задачи и их выполнение в меню заданий в вашем руководстве. Окей. Ну вот здесь красотища опять. Сундучок с монетками. Глобус, который нельзя покрутить, что меня удручает. Кошечка. Эх, какая классная кошечка. Жалко, с ними нельзя поинтерактировать как-нибудь. Так, ну ладно. Вперед. Опа. Так, а порталы как? Revelio. Ой, это что такое? Ага, нам сюда не попасть. А здесь что такое? Профессор! Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience. And these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic.
Got on the task right away, Professor. Профессор Ронен дал мне несколько задач, которые нужно выполнить, а затем он научит меня использовать восстанавливающие чары Repairer. Ну и где это задание? This is the right area. I wonder where the flying page is. Так. Accio! Надо подальше отойти. Что-то я не понял. Как это? Levioso! Accio! Ох, это будет долгое чувство. Он еще так классно парит. Надо подождать момент, когда она будет где-то в определенном месте. Так, будем изучать. Где она зависает? О, да. Levioso! Accio! Вот она в этой точке находится постоянно. Сейчас мы в эту точку и подождем и запишем. Got it. Так. A flying page must be around here somewhere. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Да, девочка Imelda is one of отборный the worst хейтер. losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the Так а school. без причины меня ненавидит. Я просто всех делаю вонючими на целую вечность. Sounds as if you caused the smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me.
Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. Ладно, If you поможем. do Пускай find all все of my воняют дальше. gobstones, do come and Что тут see me делать? again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Девочка-хейтер. Так. Где эта страница летает? А вот она. Изучаем, где она будет парить. Accio! Крутой. Так, надо профессору отнести. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Репаро. Все, новое заклинание разблокировано. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a devoted lover thought it too accurate and lashed out. Это, я понимаю, полезное заклинание. Красивая статуя. Поздравляю, господа, мы пошли на I'd better третьем keep an eye уровне. on high places around the school for Zenobia's gobstones. Какая красота наверху. Так, ладненько, пока что хватит стриминга. Что мы сохраниться должны?